obo ho mabunu e na omotwe diary omani abre papa omse kwan a forestry commission penfo afaso excavators wo mo so won potem ho no enamra kwan so ya kwansam fufuro mu a adesua mienu afrim enipa besa henum kra na kire se ba bi omdo omutitu aye den enam basabasa ye no tokwa ekoso ewo bumpurugu na afi na panduri mensinenum enti. I visited the area about 4 days ago. And some afro bi kan won yes nkonwa ya de bra mo se no me ensa bre mu kasebo ya live for Facebook udru wa ya bo hello 101.5 FM nehwe for adwenture to wo ye bekenkan YouTube ye despite media what if 0265 1703361 eno si abeje bracken kama ya de kasebo no waseda ema enwumekui Abotra clinic was stroke ya de edi unya odi emoja broso diabetes be ma adun so bi kem kidney watetema kuma moyi awo na pe wachi kasem tutu abomodin aso beba Abotra clinic no mo afa abodre kwanso ni akupesha kwanso etu ya de asiama na ho atowo womo ewa akra bi watema ena kumase womo ewa santase fanchine bra 0247904473 na ohine spices taste wom edepa enti bra wanya aduane bi a wono anafa bi wono ye chicken de jollof de fried rice de stew goat beef noodles and shrimps afi ohine no dairy powder no eno so na ye koko ye ti ye mpampa ye diguma e ma ne ye pikin mu odan ne bo nya den utu dodo asafo commercial bank area wa busukrom for 0244 525908 Malam Bashiru Herbal Center wo bechema besenwa wo se be ma wa ye mre wo mpam nkwama na hodin wo fom sansa adia se wo nyina boso koko typhoid diabetes stroke ye ulcer ya na ho ya ohini wonsa e wosu se ya fibroid uti na eja wa wono msa pese ojai e ya ware mu ha ya dia wodo etiti no bomodi afabra na wonto ase emfama wo bechem abesenwa zongo Malam Junction wo 0539110783 and a uniforms company limited the high purchase aba was the iPhone bia wo pe no akwanya na ba beto ho omne iPhone accredited shops ahudo bi e wadum and auto kesa wo mudi dumen enti iPhone no a free XR equals 16 Pro Max or se bright for how much to mu aduanan 40% to ase na de aka ne ma na wotwe makoma kudumienu 12 weeks na fatete de aka nyina ya no ofre bisem 0592 696106 Compute Ghana for more eton Starlink na Starlink no eye internet bia ehun odin no emfa ni baby awo bia no se oye video call se o browse oye video games ni ade no o network no entwetwa nsi ejina so Starlink network no de baby awo hye bia no kwa obenya network enu nti we de adesuafo adwadifo akuafo wo bia hia bi baby awo bia fakọ na network no enyina so na fa ye onwuma na fa bi hia de Oko Kumasi City mo abehu Compute Ghana for ho na fe omaton bi ade amount for 0549199990 and Vic Dank Healthcare woman na ye liver any kidney specialist hospital enti brebia usa na brebo no yare bebem no ya fafa ho obi wo fatty liver kidney stones ni ade emu gallbladder stones gallbladder inflammation ya de ko ebia na wo mujabroso eno so de kwa mo show pa ma kire se ekofom grama timi bo bra be ma prostate enlargement ujun so twa no fakọ ho na emu ha nyina ye nhwew mo so a eye sade bebrada mo ene mo so a mo UTI junso mu yare ebi kra wo de ne hepatitis B ni C yare de dose pa me enkomra na mato obo achim Vic Dank Healthcare wo mo Kumasi ahonjo daban sokoban JA Kufo School Junction ho ya for 0247 665436 Adum Dental Clinic se wo sen ha na abam no fabra no mo nso anom fama opese otusi abrayentu cavities no enfile anaye restore so no bi ebia so abubu anase bia tutu afirimu opese ye she braces ma yentu sen so mposo ma ne se fitafita yenyi nkabone mfi wanum ne yentwa dental x-ray ma wa ni hina Oba Adum Dental Clinic ebehwani aboabo na osi anyapomden wamu adum Malcolm Dada no achi wamu ban Topman shoes and wamu ne Bandi chemist edi nhwani mu
0245204277. Ena Oscar Mac Boutique in Soma Yenta, the Papa Pan and Pabway Beshe, and more from Manya Fiba Cook Company first, so will be idea what the only to qua sorry at Senafi, a man and memma, yen shirt, and trousers, and my straight dress, and famous shoes, sandals near the a be a honum, and I will perfume my papa pay gumwa, and free water a be a woho, or about wedding gown kente, engagement dresses in and also be a kahun, or one more friendly and I feel more friend diapers, dear Maya, dear tree and him, Amanaya Konono, a Oscar Mac Boutique, and yet no. Prempeh the second street, Omne, a hundred Sokoban Trotro Station, no, and a dear baby, a ECG transformer and the one, for 0208 120 280. Yani Amoti and carry a me, Mammy, Amasa Wabracket to me. Apena ejapoma. Afe Kasiabono and Chemu any Ghana buying and order to a civil any local government staff association of Ghana. I trying to friend a close again him say we the Australia. Side na yet the dandy on was say abino wakwa or Samuel Adumbo say one name registrar and a Bevs and Devs registrar nunti one more tier triangle strike and what's an funeral and common sense on my journey and yes I am wakram. Anyone will not for fair is quite so for su one or Casamama Penny John Dramani Mahama or no prayers I swafwa one or share a binding kit on dear and some so one or dear this dear to da and then we call ya February was so a doom crown a brown one in some trophy Asia what church on Sunday and Yama Airco and Womanum and no what to say so we shall padia Mampeni dear and the famono a yana more pango 2 year when you sap a panel ewanum dear or radumbo channel a jumano betimia ye and no sunti and what the sentence now so you need a close like so montias and tiasiatana ain't almost here to yanos wait dear one was from papa woman in pass a basse a quobi to be biase no more tear to yana them for so free so bad and I'm say a quanya the child my bened your my young dear Emma a buying an answer or mining in who say when you win and you perque and more woman tea and one more tear to yammy to me yet the mawomo now so wait dear and said then in a so be brave also mujina to say Yama papa jumenti one more at tear to your quack or tenefi or say a basse be hard papa de di kaino one kind will say a Ghana dish and a be quite ya woman and I'm so my mano and it's your tour and me edit ya abandon my phone in a close and so come ain't so more far away super no case or more quack or tenefia not on my crown or money or more any we have engaged CLOSAG. We have made it known to them that we believe that the president has acted in accordance with Ghanaian law. Now, the Births and Deaths Registry does not exist in isolation. It's an entity set up by law and governed by law. Indeed, the most recent law that governs the activities of that department is the Registration of Births and Deaths Act 2020, which is Act 1027. And this act sets out in detail how the activities of that organization are to be conducted. And in fact, when it comes to the appointment of a registrar, who essentially is the head of that department, Section 2 of Act 1027 makes it clear how it ought to be done. The contention of CLOSAG is that the registrar position is a civil service position. That has to be backed by specific provision in law. Now, if you read the relevant section of this law, Section 2, which deals with the appointment of the registrar of births and deaths, Section 2.1 says, the registry shall have a registrar of births and deaths. Section 2.2 says, the president shall, in accordance with Article 195 of the Constitution, appoint the registrar. Now, you may seek to inquire what Article 195 says. Article 195 simply gives the president power to make appointments, and in some instances allows him to delegate that power to other entities, individuals, or organizations to do. And in the specific instance of the Births and Deaths Registry, the law governing the operations of that entity spells out clearly who should make the appointment. It says the president. And the president has acted in accordance with the 1992 Constitution. Now, Section 2.3 says, the president shall, in appointing a person as the registrar, have regard to the relevant academic qualification, experience, and knowledge of that person in civil registration. The registrar shall hold office on the terms and conditions specified in the letter of appointment. So, the criteria for
that appointment is clearly spelled out in Section 2 of this Act. CLOSAG has not questioned the competence of the current occupant of the position of registrar. They only say that he is politically exposed. But I have just read the law to you. And you, as journalists, I'm sure, have capacity to dig up this law and read it for yourself. There's no way that it is said that the position ought to be occupied by a civil servant. And Mr. Adumbotre is a highly experienced official who in the past has served as district chief executive under the Mills administration. And he has many years of public service experience. And he has requisite academic qualifications to hold that particular position. So it is the view of government that whilst we respect our partners in organized labor and seek to dialogue on all relevant matters, in this particular instance, the president has acted in accordance with Ghanaian law. And for that reason, there cannot be a reason why Mr. Adumbotre should be removed, only because he is not a civil servant. There is no provision that says that the position is reserved for civil servants. If it is the view of CLOSAG that in the past civil servants have occupied it, it does not mean that any other person apart from a civil servant cannot occupy that position. And we need to act strictly in accordance with Ghanaian law. Any ayati ye ayonmunyan for Felix Kwachi Ofosu ono kasa Edema Mampeni John Dramani Mahama. Nanso when no Civil and Local Government Staff Association of Ghana CLOSAG say wamonte hwe so dogo bi kra nu abe na omakwa akosisa ase anwua said yetie bia nyankopon ya adom akisona wamote etian strike ne beba so enti ko ne manyina ye omonte na fie. As of today, CLOSAG has not received any official correspondence on the reassignment of Mr. Paul Adumbotre, who was appointed Registrar of Death and Death Registry. Mr. Boche is still at post, performing official duties. The earlier notice of strike action on 20th April 2025 still stands. I repeat, the earlier notice of strike action on February 20th to 2025 still stands. All CLOSAG members should stay at home from tomorrow, Thursday 20th February 2025 for further notice. I repeat, all CLOSAG members should stay at home from tomorrow, Thursday 20th February 2025 until further notice. We need to take back our position as civil servants and not as a politician. Thank you. We aye CLOSAG ko nso nsamo edit to dwanie. Ene Koforidua High Court no ekwasetena ewo apoye mantamu na wahye se mrashebadwane ye owo akwaturo nyafo NST Yakumi womo atro kata the friends bench warrant ni bi se won mo nkwache ne sanse wakwakoye asobratre na de court no eka hina ne se de dikan no womo dikan atro kata de mano no mo di sine kwan se bra so na ye je mrashebadwafo ya to abayi omo na tuma ma ne mfa ne nkom ye ngene ntum so wa fi omo kra wo ko mrashebadwafie ho ama sisi age na tum se mrashebadwani tese wanfa court na asem no amfa anya asem kra eno so kra nkodanten abro de ne ho kwaye age ni tum se mrashebadwani ni wie no court ne sa to ne nsa fra ne se ene waya asobrache de ene bra na ye ntu asem so court ne to ne nsa fra no eno so wansa mfi omo a wanko eno ene ka obi a judge ni a wote na adwamu eye justice senior Amedahin tire mu se ene sa de ene wono so atro krata the friends bench warrant no na ye mfa nkwachi owura kumisan se wo bu court no animtia wanfo omasem anya asem na asem ibeto odakura no adom kuma ye organ amrashebedafie womo nso atro krata de koma court no achiachie mu die ntia amrashebedani no entimi amapie mu e wo court nanim so judge no abbo asem na to baby ko jem se abrante no wo sheda eye ni da ho pa court na no pese obu o manim tiate se won sheda mu nipa bia no pese odom asem be asem eno so enti na wa ma no wom so se wanfa ni dia ma mo dia ene wom so bench warrant no ma issue asisi an ba bi o she bia no wom mekwa akwache no se na be ye mra be ye adwuma eno ano no nyafo Bernard Bedi akon no wo prem na shebedwa konwa no e ma edisi amayekro no e wa kwatia nso e kasa na ochemu se Oronyafo NST Yakumi washeda pa na court ne to ne safre na wamba eye buapayo na anchira adibu kra omai mu soso emra na yede ye adwuma. Sometime last week we moved an application to have NST Yakumi
convicted and sentenced to prison for his willful disobedience to the orders of a court, competent jurisdiction, that's the High Court of the Republic of Ghana. You would also recall that this case has been on since the 31st of December 2024. And the case essentially has been that NS Yaokumi, that's our case, that he was not validly elected. We followed up with a motion for interim injunction, which motion was granted for 10 days. Now, on the day that the NS Yaokumi was served with the said order, he filed an application to have it set aside. Now, the court heard the application and on the 6th of January 2025 dismissed it, and thereby insisting that he should not hold himself out as the member of parliament elect. He willfully disobeyed the orders of the court and went straight to parliament and availed himself for him to be sworn in as member of parliament. He has since then been calling himself out as the member of parliament. We are a country of rules. We decided then to petition the court as pursuant and consistent with the rules of court, which is under 50 of CI 47, that he had willfully disobeyed the orders of the court. Now the case was moved, the motion was moved, and it was slated for today for ruling. Today, the court, you would notice, you were all in court, that before the court gave his ruling, lawyer Garin Maku was on his feet and wanted to be heard, that he had filed some processes and thereby sought to stay the hands of the court from delivering his ruling. The court said, I don't recognize you. And I must say this, it is a bit shocking. And we lawyers don't usually critique one another or each other. I mean, because we have been trained not to. But I'm a bit surprised that Mr. Garin Maku would rise in open court in a contempt case, which we all know, we've all been trained and are aware that contempt proceedings are different from, because the standard of proof is even different. Ani ayati ye aye lawyer Bernard Bedi Akon, lawyer ni edema peni a wo prem na sebedwa konya no edema NDC amayoko ni dimo ewo akwatia. Ono nyamfo Felix Kwati ofosu okasa de mama mpani John Dramani Mahama no onu kroya ye soafo a ono hwe aban ne nkita hodi ensam so en wode tudwa se enye no kreda sana nsensam trofo a enkofo to te se omo so buru bi eye bia yakayaka de no eye aban ne mfom so ana se aban no ene hyase wo kire se enche kra na che se eye enra ya mpo nra benen February bosum ne da ne to so edunwotwe ena president edema Ghana Journalist Association GJA ora kwabena dwumfo ekasa de tudwa ekasa ti adenden de se mampani Mahama aban yi de ade omo ye ne nya krakrakrakra na mampani Mahama ne NDC aban ba ye no se de nkofo si hwensem trofo etietia won fa ahodie so no eye ade a eha adwene wo kire se wo de hwebretia yi mu a NDC amanyoku mampani Mahama edi animu won bedi wo man ne so no ensem trofo mako nson ene ya bro wo matietia won fa ahodie so ayo ma yakayaka de na de ma ne ha adwene pa ne se we no asa aban no kramfa ne ho enya de se aban ne ka bibi ana nkofo mu di sa abone no wo ka trom so munyai ana se ye twe wo masumpo edo makogina emra nanim se ade omo ye no emfa kwam enti de sisin de enya ba kokora ebro so na ha adwene we ne nsema owura kwabena dwumfo ade tudwa enra enumunum enora Felix Kwati ofosu a okasa mama mpani John Dramani Mahama ono so di anu ye ebasa asam na nya nokre sempo ebia ye nsam trofo bone a eyade ha adwene wo se kaseti a nanso enu nkyere se eye aban no anasa mampani Mahama won na search na on na ye bibie ana won ka bibie nti basa ha adwene wo se asama GJA president attitude no enya kra ha adwene eba ne sanso a no ne mampani Mahama ene ne ye ba kokra na nya sama mampani Mahama na aban ne nko a wase mpokra nsam trofo nkabom ko na nkasa ene nsam trofo na ye hwe wo mo no wo mo so kro no mo ene ne ye enam se asam sise ya e wase hwehwe ade property wo mu ene ne pakro di bone sense ebia wode so bone bebo aban ene mampani eno ti no de tudwa se we die enye kra se de oka no entwa ye nanso omafo ti a wo mo montumu aban ne de omunim ho hwe. Sometime last week we moved to an update. We have engaged Colas for an update from the security agencies who I'm certain are the ones conducting investigations on how
or what headway has been made. But I need to stress again that you see the preamble to your question is that the president has declared that he is willing to be criticized and that nobody will suffer for criticizing him or his government. The Ghana Journalists Association has not been able to say that you, Komla, criticized me for wearing a green shirt today. And for that reason, I'm unhappy about it. So I've set people on you to harass you. They are not able to make that allegation, unless, of course, there's something that I have not heard. But they are not saying that. They are just saying journalists have been attacked. Now, as to who has attacked the journalists, it's even unclear. As I said, if you live here and you are going home and someone, in your view, violates your right of passage or your right of way on the road, then you are engaged in a heated argument and a person assaults you, it can be reported that a journalist has been assaulted. Can it not? But would it be fair to say that because you have been assaulted over a disagreement with another member of the public, then journalists are under threat in Ghana and that they are being attacked? I don't think that it is fair. Ania yeti ye onmunya for Felix Kwachi ofosua okasa de mama mpani John Dramani Mahama. Edom kumaye wa Ghana mrashibedwe fie ye nsɛmtwerɛfoɔ nhyɛmu na mrashibedwe ne wɔ Fenso South onyamfo Isaac ya opoku wono ene di animu wɔmo ene de adesredi anasa nsɛm to aban nanim wɔmo de namfrafo yɛ ɔhwɛ agriculture so onyamfo arikopoku so na wɔmo de to aban nanim sɛ animu ya wɔn hwɛ na kokoo bo wɔntum bag no enko 7,400 Ghana cedis wɔmo se adi kura sɛ okɔ wiase hina dwom ɛpo no sisi anam $11,000 ɛnu nti no aban no eni nyina so bi obeka se kokoo bo nya de se won to mu e bra so se wo se wo to mu e na afei so abra na mo pre so mpa so mo ba aban mu be som no wo mo hye bo so mo ba kokoo bo mba tum ti ebre na aso ye wo so mo to bo nim se na be ya kokoo aguafo so ho ebetimi ato wo mo. Honorable Eric Opoku madam Fupa no obi am bunu pa samre no onna na ye ranking member for agriculture and Ayura Dr. Kesel Atofose muka ese o muka se cocoa board any aban no esisi akuafo na enkese se sika bia ibenya ewa amansan dwaso bia no ye chemu miensa na ye de emu mienu ama akuafo no samra na o kan na amansan dwaso no na cocoa board no na $10,000 per ton and omuka say ye akuafo no 6,000 o ye calculations no ye akuafo no anye bia kra no ye ma 6,000 Yamin Chadie, they say cocoa price in the crown, a costro. Samre is free January, basis Samre, we are weighted average now. Wearing your crown, Ubenya $11,000 per ton. Wearing your crown, into your calculations now. As a saying, as you say, no, you treat a creapi, be a baggy beer, would be cocoa shed, a cotton piano, and the amount 7,400, any tree and Sasakra. And Tianoni, I can't try by and say, I promise you a crafo. And soon as we are 4 Jina, so at the true about Edemao. But that's not Punyasu and fear friends and not at the 9 and 9 and net me can't and at the 9. We are 40 BBR. Nintina promise now, yeah, no. Now we are now the about talk, or the pebbles, and now say you meant business. Ononyamfo Isaac ya opokune enayete no. Kane so for be de extra no hwe ngomasua so Reverend John Intimfojo wono na no pe kokroko dwumadie so wade tu dwa no se mampani John Dramani Mahama papa yi ade a wo ye de media mensada hunu so esi dan pa na waba aban mu na ba ngomasua fam a asasabio won sadan ni anisode hunu bi awo won sadan fanti se bia mu akwam ade se no tisi abonten ekwadije nkrofa dwunkire ansana wanya nyina so bi a oman no ngomasua wode ba ba titre no wase we de nsada entwa ye enam se yeka so bi pani na wodi nipakuo bi anim a ya no mo sada won so se ye bibi potensi ho a esi wani so eno so ngomasua de ka ho pa enti nka wo so sada won ngomasua so se ye dadaada eno wode ba amamuo num eno ana nke beboa no na nya sabre na afa no kwamonten so akwakwaje adentwa kosi nkonwa aya niam ahodo bebre ansana ngomasua motinye nwanamo a wotu wase we brese esan so kwa your mind sikasam ne yakwa akosai ne kwa wose se wo hwe a MPP amemwo breso no won de hyehyɛ pa bi egu akwan ma saa hyehyɛ no free afi 2018
ɛna ɛyɛ adwuma na yɛn nhyehyɛ yɛ bɛtɔn mu akɔsi afi 2030 ɛna wei nso deɛ ɛba nwomasua mu a wɔn a ani baabi a mfiri mu o wɔsi nhyehyɛ pɛ ɛfa nwomasua mu a wɔn yɛɛyɛ no efiri kindergarten kɔ akɔsi tertiary wɔn a wɔkɔ suapɔn no obiara deɛ wɔ mu a na ɛno nso ɛyɛ nhyehyɛ yɛ a SDGs na kyerɛ sɛ saa millennium ɛyɛ development goals no na ne na ɛkɔ pɛpɛɛpɛ nti ɛyɛ ade a na ɛboa paa. It is going to be a complete waste of our resources and it's going to be a complete waste of our time. Now, how the American President Mahama said, I say no Babaya education policy. You know, Professor C in this aspect of the scene, policy. We already have education policy. There was education strategic plan and all aligned to sustainable development goals SDG, expanding from 2018 to 2030. Ɛne a yɛte yɛ ayɛ kane soafo abɛdi akyira na ɔhwɛ nwomasua so Reverend John Ntimfodwo. Ɛyɛ tiɛfoɔ hina nimsɛm sɛ afe mpem 2029 abato ɛkɔto yɛ na yɛyim na sɛ badwafoɔ na saa abato ɛkɔ so a Afano South West ne Obuasi East deɛ no mentime ho ase ne gu so ɛkɔ so asɛm no koraa no ɛwɔ kɔta yɛnya ɛnka wieyɛ na no ɛna lawyer Edman Disiama Eko no ɛyɛ lawyer Evans Amankwa akyerɛ mu sɛ baabi omudi asɛm dadaada no afei de ɔmayi asɛm no afɔ de akɔkɔ fifo abra ɔmo anka nkyerɛ no na ɛne abra asɛm de no wieyɛ wɔ Kumasi High Court ɔmo ka asɛm wieyɛ no ɛna ɔne nsɛntwerɛfo kɔkɔ kasa lawyer Evans Amankwa ebisa sɛ na nyinaso bɛn paa na Chief Justice no egyina so asɛm de no oyi free court 8 ɛde kɔ court 2 abra wanka nkyerɛ na sɛ wamma na amaneɛ kora na wankyerɛ de enti a woyi asɛm no ɛde afiri wɔ wɔso ɔno kora de no wɔnim deɛ ɛkɔ so kora sanso ɔfra no pɛ wɔnim sɛ ɛnɛ court bɛtena sɛ wɔ court 8 nti ɛhɔ na wɔboaboa ne ho a wɔyɛ nneɛma nyinaa mpa wɔsɔre yɛ wɔaboaboa ne ho kora akɔtena court 8 wɔkɔɛ na asɛm deɛ no bi gu so ɛkɔ so wɔma di asɛm bebree awie afei ɛbra so sɛ ɛdu ɔmo deɛ no tɔ ɔmo sɛ amo deɛ no deɛ sisi a yɛyɛ afiri ha a ɔmo asɛm no court 2 ne yɛkɔ akɔka no ɔnyɛ ha na ɔse na ɛno baada bɛn ɛna me deɛ manti wɔ so ɔkɔdu court 2 a sɛ afanu baako no kora de wɔn akɔtena se dadaada kora ɔmo boaboa ɔmo kora atwɛn no ɔse na yɛ dɛn na ɔmo de ɔmo te ya meme deɛ manya ho ntie bia de dɛn na ɛkɔ so na ɔse ɛwɔ mu sɛ Chief Justice no wɔtumi sɛ bia yɛdi asɛm no wɔ court baabi a obetumi asesa de akɔ baabi foforɔ na mmom ɛwɔ sɛ wɔyɛ no wɔ mmara kwan so nti ɔno wɔbisa deɛ nti a wɔn yi asɛm no efiri court 8 ɛkɔ court 2 aburo no wɔn anka nkyerɛ no ɛna afei si obi na twerɛ krataa ba a yɛsɛ asɛm no ɔmo dan akɔ a ne deɛ ɛkɔɔ so ne nyinaa no ɛno nkyerɛ mu ɛna wɔpɛ ɛtie. I'm very disappointed about what has transpired in 2 of our cases. Why am I saying so? When we file the cases in this honorable court, because of manipulation of cases that's supposed to be assigned to judges, there is what we call e-distribution, electronic distribution. So the cases are not assigned to courts manually, so that nobody can manipulate it. Now, when we file the cases, as the media will attest to the fact, the Afano North case was assigned to High Court 6 Kumasi. Afano Southwest case was assigned to High Court 8 Kumasi. The Obuasi East case was assigned to High Court 8 Kumasi. We have been served with appearances from this member of parliament, and the electoral commission does also file appearances to say. So this morning, the case were scheduled for today. So this morning, as usual, we are all in the Court of Appeal building complex because that is where the Court 8 and the Court 6 are situated. When we finished with the Court 6 cases and we're going to the Court 8, we're told that the case has been transferred by the Chief Justice to Court 2. And for that matter, the respondents were already in Court 2. That raises a lot of questions. Because first of all, the Chief Justice has the right, yes, to transfer cases, but it has basis upon which a case will be transferred from a court that has been legitimately assigned for a case that has been legitimately assigned to a court. So on what basis did the Chief Justice reassign the cases to Court 2? Was there any petition? If there was any petition, we have no idea. And again, these respondents, that was their first time of appearing before any court. So if they wrote a petition, what would have been the basis of their petition? 2, when a case is reassigned from a court, at least we should have been served with a hearing notice telling us that the case has been reassigned to a court, a different court. That was not done to us. The High Court 2
I have huge and serious respect for the judge who sits at High Court too. I have respect for all the judges, even though as a person I may disagree with some of the conduct of some judges as a lawyer. But that does not mean that I don't have respect for them. I have respect for every judge. Lawyer Ivan Samankwane and Ayete. Na yɛkɔ ahoma ne so wei ɛyɛ mmabunu bi a wɔwɔ ɔboɔ ho ɛna afei ɔboɔ ho fante ɛno wɔ ayɛnsua nomansinim ɛwɔ apuei mantam ɛna ɔmate agu mmɔnten so ɔmoyɛ ɔyɛ kyerɛkyerɛnkyerɛnkyerɛ mu ɔden ɔmayɛ ɔdeɛ nyinaa ɛne sɛ nansan forestry commission ɛhyehyɛ excavators a deɛ wɔmoyɛ no ɛnam rakwam yɛn nua Michael Akrofi ɛna de n'ani adi akyire a ɔde ama ne bɔ no ɛrebrɛ yɛn ɔbɔfoɔ woteme nka a memoakɔ abayɛnkɔ. Yo, me da say. Emebu ni how nyina ene say. Ekwan a eye kwaye mu bambofo aye from forestry officials. Eba krom ho edi eja. Ebe toto excavator enemu ehye ne pejro be no. Entwe ye na wiase chinani da ho a ye bo ani ye monchi. Kwan omo fa afudi se adwuma no. Entwe ye. Wa bra eye kromu no ena asen so mebu a omo edi ho agye eye mnamto adwuma no eche say. Adwuma ekɔfo wɔ hɔ no ɛyɛ ade a ɛyɛ small scale mining ni bi na adwuma bia ɛni mpɔtam hɔ no mu ɛna ɔmo nso ɔmo de ɔmo ho agye mu ɛna ɔmo yɛ na soso ampa sɛ saa nkɔfo yi a ɔmo etu fam agudie yi sɛ ɔmo atra mmara na ɔmo abɛn ɛyɛ kwae a ɛsɛ kwae a yɛde fa ɔmo so ani anaa ɔkwasɛm nie ɛde ɔmo ano aduane ɛna nipa ko a ɔmo bɛyɛ saa no ɔmo pɛ sɛ ɔmo gye efi ɔmo nsam wɔ abere a nsɛmtwerɛfoɔ ɛnhyɛ mu ɛkɔɔ so a mɛbu no yɛ ɔyɛ kyerɛ no Owura Douglas Edu Jemfi, ono na ya assembly man ewo potem extra say. Pie man tem so afokra eba potem wotama asem esiye emo be chere say. Ni office ensanchi obi an jumo e dey na bi say obi an so ma police official bi a say mo ko bo nko di say adwuma no. E di san kofo no mo fi hin. Enso na ya won wan say sa forestry officials in brano bi omo ba ho e be catch up money and after lorry fare e wo mo. Na somaba na se try share na se bibi anko ya ukoda mo ba de share ade no efen eno to we ade so de no beto Ghana man panyin ni Ghana ban eni se na akoso nhwem bi e so fata se so mo ye na omo nhwem na nipa ko mo di adwuma no omo do mo egina emma no eno ebe do mo konsom be ya mo na aboa amasunde about enya sade a enne omo ko mo agu kuram se sabio omo koye ni money no mo fa enidi eno so e basa entwaye Sabia some much yes on him mebu edikita wa kasa say omo ehwe mhuso na nya akoso na motobia oni apie mantem so afo ebedi na anamo so mutu de pe atenten ne woni esi ho ombetu sa anamo apeta atenten ne ewo Yenua Michael Akrofi amaneboy eyapoe mantam enode free ebesom yen Menteme ho ase bi ase ewo Bunkrugu ene Nankpanduri mansini mo ewo North East mantam ni mo enam so emajapade niam ase ase ne de ha adwempa enipa mienu krati nananom ewo nsia do nipa bebro 500 na sisi ameka say wo munya baabi enna na wotwe etwa mu no ena menteme ho ase siye ewo Nangma ene Breguru ye nam so ema ahemfo nsem na siye nam so ameka say amafo benanya baabi enna na eto aso be nafua no miensa ọmanfọ no sese japade bebre ne adan be 150 om pagya tomu ahyi ni se dwere be eboto bebro be 5000 enuane guma edi ase bebre so no so makọ sese ni nyina me kasa yi ama wo hia ne ahokyere ne kom na abakro no sutitu ne ema ne mofra mu nya aduane ni ebi kra na bebre ni omu nya aduane ni ye na no ọmanfọ ndi adesede to aban ni se omu sra aban ni se aban no maye omu mo atitu eba no aduane efamu a na mrahye badwani oho abadina go bandim wono na ekọ ho a omanfo ndi adesrede no atu nanim. I visited the area about 4 days ago and noticed the devastation because there were houses burnt and people deserted the area. Then I realized that people left in the morning because the attacks happened in the morning, and then men and women who had gunshots flee their houses and came back to realize that their houses were burnt. So you can imagine the clothes they wore out are the only properties left with them. They don't have clothes to change.
their food items, mainly millet and maize and yam, has also been burnt. So there are no place to sleep, no shelters, no food, and no clothing. Those are the basic necessities now that the people need. Ononyafo Abednego Bandimne ena yetseye no. Yɛne ɔmanfoɔ na edi dwuma nti mu adwenkyerɛ no bi ani. Lawrence Boakye aka Bute wɔ Asennua Asɔre Nkwanta ɔso ɔbɛn Unity Oil Filling Station hɔ. Ɛna wɔse sɛ owura James Jeti Quason wɔda so nenam hɔ ɛde ne ho na yɛnyɛ ne hwee mfa no ntum wɔ ɔman mu deɛ a ɛneɛ na owura Neskumi nso biribiara ne hɔ ɛbɛtumi atɔ no. Call crazy the free akoko amono de ba na so close akofo mo fra mo so pa mo wotumi se strike ne de mo ko san se papa na mo se mo mpe no munim nso ba munim de obetimi anti strike ne de monko na Chairman Pluto osi Jackson Pram so enwowo ena osi oho NDC aban edie pa na mo benya enkofo bebrebe we ya mo so mo atwa wo appointment mo yi wo mo nyina di no edie pa na mo benya wo so ade die arego papa wosi nche nkoma Dr. Yaw Osei Adutum Azema ndi fikronom na ode ba na ose mampani John Dramani Mahama yesrewo asema eye close akofo committee san se so mo mpo owura dumbo twedi abomodi aso obeyi na firi wo san se wo yi ne firi we beboa amasumdwe aba Abbas Amogobo wose offense no wo and wose mampani John Dramani Mahama obeboa wo man ne papa obeboa Ghana enti mum ye nyina ye ntai nati Dina pina mind different anwem na ode ba na ose mampani Mahama wo hye kokko akuafo bo ebre na so di wo hye so ebi aka afaka ana ne kunsu di fikwadwo krom na ode ba na wose kasebo die emu ehwam na ekoyi nso na yɛde mu aseda ɛma enwumako ɛfa ho ka yɛnkɔ Oscar Mac Boutique yɛka sɛ Oscar Mac dia wɔn na akɔ UK USA Italy Germany Spain ne Turkey aba enti nneɛma no egu mankasankasa mese yɛ afa ho sɛ teten ma hɔnyɛ first action police kyerɛ sɛ onipa deɛ wɔ hɔ address yie wɔn nso menka sɛ kɔfa sika bu mu wo sika kakraa bi wodu Oscar Mac Boutique a deɛ ohia nyinaa wobɛtɔ hɔ wɔn wɔ mmɔfra ntadeɛ papa pefiri afe baako kwa akosi mpanimfoɔ so wobɛnya deɛ akɔ no deɛ kɔ yie deɛ wode hyɛ ɔba na wo sɛ wow wei deɛ biribiara dedadin ɛmaa ne mmarima wɔsi ebi a mopɛ designer office shirt ɛne ebi wɔ hɔ next wɔ hɔ Mark and Spencer Polo Diesel Tommy Hilfiger Lacoste ɛka ho yɛwɔ designer wedding ne engagement dresses a akɔ no paa yɛwɔ kente ɛne ntoma ahodoɔ nyinaa ɛma mmaa ɛne mmarima nyinaa designer lace no so bi ka ho beaded lace embroidery lace cord lace, sequin lace, and afi dotted lace. Ni nyinaa yɛ Oscar Mac Boutique ne ton. Ɛna wɔn nso so oyɛ ɔbaa wɔyɛ bɛrima wopɛ designer suit papa kɔ hɔ kɔgye bi. Wɔn mo ɛde bedspread ɛne bedsheet a akɔ no